ओके आप स्टार्ट කරමු එදා අපි නැවැත්තුවේ question number 18 කරානේ 18 කරා මට මතක විදිහට. අද අපිට තියෙන question number 90 question number 90 හොඳ ගානක් හොඳ නැහැ ඒක ලේසි question number 90 a mixture where the components are uniformly distributed and cannot be distinguished is a precipitate suspension homogeneous mixture and residue easy. So there are main now in this question we discuss about mixtures no. Okay, so mixtures, there are two type of mixtures, homogeneous and heterogeneous. Normally in the mixture they contain two or more than components no, two or more than components. So homogeneous mixture in these components they observed we can observe separately from one another components actually we cannot හරි okay ඒ කියන්නේ අපිට මේකෙදි observe කරන්න බෑ මේ components දෙක වෙන වෙන හරි we cannot actually components cannot be observed separately from one another එකකට එකක් අනික අපිට වෙන් කරලා එහෙම කියන්න බෑ මේ homogeneous එක හොඳට mix වෙලා තියෙනවානේ ID එක ගන්න එක හොඳට mix වෙලා තියෙනවා example එකක් අපි ගමුකෝ දැන් sugar solution එක sugar water වලට දාලා හදාගත්ත sugar solution එකක් තියෙනවා මේකේ දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ තියෙන sugar මේ තියෙන හොඳට දිය වෙලා හොඳට dissolve වුණාම පස්සේ හරි මේ තියෙන්නේ sugar මේ තියෙන්නේ water එහෙම කියන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ water කියන එක අපිට පේනවා sugar අපිට වෙන් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් බෑ නේ homogeneous components cannot be observed separately නේ distinguish කරන්න බෑ separate කරලා හැබැයි heterogeneous වල එහෙම නෙමෙයි නේ heterogeneous වල components distinguish කරලා අපිට මේ එකකින් අනිකක් අපිට පුළුවන් identify කරගන්න නේ we can distinguish components can be distinguished from one to another okay එතකොට සාමාන්‍ය physical properties වලින් එයාගේ transparency එක දිහා බලපුවම පේනවා එයාගේ density එක අනුව එයාලා layers වෙන් වෙලා පේනවා සමහර වෙලාවට නේ color change එකෙන් අපිට පේනවා මේකේ color එකක් මේකේ color එක විදිහට ඒ විදිහට මේ mixture එක තුල අපිට ඒක physically වෙන් කරලා separate කරගලා අඳුර ගන්න පුළුවන් නේ අර distinguish කරලා identify කරගන්න පුළුවන් observe කරන්න පුළුවන් components එතකොට අපි ඒවට කියනවා heterogeneous mixture okay එතකොට දැන් question එක අහන්න question එක mixture where the components are uniformly distributed okay uniform distributed වෙලා තියෙනවා okay no problem and cannot be distinguished අපිට ඒවා distinguish කරලා වෙන් කරගන්න බෑ distinguish කරන්න බැයි නම් ඒක homogeneous mix එකක් නේ ඒක homogeneous හැමතැනම ගානට හොඳට mix වෙලා තියෙනවා නේ එක තැනක් ගත්තොත් අනිත් තැනත් ගත්තොත් මේ තියෙන ප්‍රමාණය same amounts තියෙන හැමතැනම නේ homogeneous. So, homogeneous mixture is the answer. Answer 3. Answer 3. Answer 3. So, next question 20. Which of the following is an example of a solid homogeneous mixture? Allow you to get on. Hurry. Solid homogeneous mixture. Homogeneous means homogeneous. There are two or more than components and they are හොඳට mix වෙලානේ කොහොම හරි නේ එක තැනක් ගත්තොත් composition ගත්තොත් හැමතැනම එකයි හරි මේ විදිහට අපි බලමු answers ටික concrete එකක් ගත්තොත් concrete එක අපිට පුළුවන් නේ concrete එකේ අපිට පුළුවන් මේ chips ටික cements ටික sands ටික අපිට පුළුවන් separate කරගන්න නේ මේ chip rocks වගේ දේවල් මේ අපිට පුළුවන් නේ වෙන් කරලා මේවා කළුගා මේවා සිමෙන්ති මේවා sands කියලා අපි separate කරන්න පුළුවන් අපි එතකොට ඒක heterogeneous brass ගත්තොත් කොහොමද හැදලා තියෙන්නේ brass ගත්තොත් ළමයි හැදලා තියෙන්නේ copper තියෙනවා තව zinc තියෙනවා හරි copper 65% තියෙද්දි මේකේ 35% මේවා තියෙනවා
මේ මික්ස්චර් එකක් තියෙන්නේ. මේක ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට කොපා එකක් මේ මොනවද බ්‍රාස් එකක් ගත්තොත් එහෙම බ්‍රාස් එකේ මේ තියෙන කොප මේ තියෙන සිංක් කියලා සෙපරේට් කරන්න පුළුවන් බෑ. ඒ නිසා මේක හෝමෝජීනියස් මික්ස්චර් එක. එක හෝමෝජීනියස් මික්ස්චර් එක. ඕකේ. ඒ නිසා ආන්සර් එක වෙන්න ඕන ආන්සර් 2. අපි නෙක්ස්ට් ඒවත් බලමු. ආන්සර් 2 තමයි ආන්සර් එක. බ්‍රාස්. ඒතර ෆෘට් සලාඩ් එක බෑනේ අපිට ඒකේ ෆෘට්ස් අපිට එක එක ටයිප්ස් ෆෘට්ස් තියෙනවා we can distinguish what are they, you know. Yes, muddy water, there are muds water, we can separate actually, you know? So next question 21. In a solution the substance that is present in a small amount and dissolved in is the okay. So how make solution? We need solute. We need solute. The small amount of solute add to the solvent. 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 Solvent excess amount of. They are solutes are small amount. Okay. Then we can make solution. Okay. We can make solution. We can make solutions. Solute and solvent using the solute and solvent. So answer small amount. Small amount now solute. Answer 2. Answer 2. Next question. 21st. The solubility of most solutes in water generally increase with okay. Solubility increment. How can we increase the solubility in water? There are main factors to affect on solubility. What are they? There are several factors. 21st one, 27. There are several factors. What are they? Temperature is the main factor. With the increase of temperature, solubility can be increased, will be increased. Okay. And also the nature of what? Nature of solute. Nature of solute. Nature of solute. And also the third one is main thing is nature of solvent. Nature of solvent. Nature means their polarity like that. We can actually classify solute and solvents, mainly organic and inorganics, and also the polar compounds and non-polar compounds like that. No, so with the polar substances, polar solute dissolve in polar solvent, non-polar solute dissolve in non-polar solvent. That's the theory, no. So solid solutes ගැන තමයි අපි මෙතනින් අහන්නේ actually නේ. Solid solutes ගැන. So solid solutes නම් මේ factors ටික තමයි mainly affect වෙන්නේ. එතකොට decrease in pressure කිව්වොත් නෑ pressure එක එතන ලොකුට relate වෙන්නේ නැහැ solid solute එකටනේ. Increase in temperature. ඔව් temperature එක වැඩි කරනකොට අනිවාර්යෙන් solubility එක වැඩි වෙනවා. Decrease in temperature. නෑ temperature එක decrease කරනකොට solubility එක decrease වෙනවා. Styrene only. Styrene කියන්නේ okay. Styrene කරද්දී මේ dissolve වෙන එක solubility එක ටිකක් වැඩි වෙනවා. ඒක mechanical method එකක් නේ අපිට. ඒක mechanical අපිට ස්ටයර් කරන එක mechanical activity එකක් අපිට කරන්න පුළුවන් එකක්. ඒකෙදි solubility එක ටිකක් වැඩි වෙනවා. හරි. ඒක හැබැයි styrene only කියලා දීලා දෙන්නේ. styrene only කිව්වොත් නෑ styrene only නෙමෙයිනේ අපිට temperature එක වැඩි කරලා කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා styrene only කියන එක වැරදි. So answer is 2. Answer 2 temperature. Increase the temperature. Answer 2.
Next question, 23rd. The standard SI unit for the measuring molar concentration. Molar concentration. So you should know molar concentration. What is the equation? Concentration. C equal NO and divide by V, no? N mean number of moles, and divide by volume. What are the units? Number of mole, mole, unit is the mole. And also the volume, cubic decimeter, volume units. So, and also we can call mole per cubic decimeter. Mole per cubic decimeter is the standard SI unit for the molar concentration. So answer to 24th question. Which technique separates components based on their differential partition between a stationary pace and a mobile pace? Okay, stationary pace and mobile pace. Where we can find these words, stationary pace and mobile pace? Distillation, filtration, chromatography, crystallization. There are several techniques for the separation of the components in the solution, no? So මෙතනදී ඔක්කොම ඩිස්කස් කරන්න ඇතරම ලොකු ටයිම් එකක් යන නිසා. අපි කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් ගමු මොබයිල් ෆේස් ස්ටේෂනරි ෆේස් කියන එක අපිට සෙට් වෙන්නේ chromatography, paper chromatography mainly නේ. අපි කතා කරන්න ඕන chromatography කියන එක මෙතන ආන්සර් එකකටත් තියෙනවා answer 3. අපි කෙලින්ම ඒක ගැන කතා chromatography. හරි. එතකොට මේ දැන් chromatography ගැන කතා කරද්දී ළමයි කියන්න ඕනේ දැන් chromatography මේක answer 3. chromatography එකේදී අපි කරන්නේ paper එකක් තියෙනවානේ, cellulose paper එකක්. ඒකට අපි හිතමු මේ boiling tube එකක් ඇතුලේ තියෙනවා යම්කිසි solvent එකක්. මේ paper එක dip කරන් පස්සේ මේ paper එක මොකද වෙන්නේ? දැන් paper එක ගත්තොත් එහෙම අපි කියනවා stationary pace එක. ඒක stationary ඒක තමයි stationary pace එක. එතකොට මෙන්න මේ solvent එක dip කරාම ළමයි මේ solvent එක යනවා through මේ up direction එක ඔස්සේනේ. ඒක උඩට යනවා. එතකොට එහෙම ගත්තාම මේකේ solvent එක ගත්තාම එයා මොකද්ද? mobile phase එක. එයා mobile නේ. එයා mobility එකක් තියෙනවනේ. ඒ නිසා ඒක mobile phase එක. හරි. එතකොට stationary phase and mobile phase ගැන අපි කතා කරන්නේ. ඔව්. එතකොට mobile phase එක කියන්නේ solvent එක. එතකොට stationary phase එක උනේ අර cellulose paper එක. cellulose paper එක දිගේ මේ solvent එක උඩට යනවා. නේ? මේක තමයි case එක. මේක තියෙන්නේ chromatography කියන ටෙක්නික් එක තමයි මේක. ඕකේ. ඕකේ. එතකොට දැන් මෙතන solvent එක කියලා කියන්න බෑ. මෙතන මේ තියෙන්නේ අතරම මොකද්ද මේ මොකක් හරි mixture එක තියෙන එකක් අපි separate කරගන්න use කරන ටෙක්නික් කියන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? mixture එකක්. මොකක් හරි liquid mixture එකක්. liquid mixture එකේදී වඩාත් කැමතිව ඉතා ඉක්මනින් උඩට යනවානේ. ඒක එහෙම නෙවෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ඕකේ. එතකොට ඒකේ answer එක කීයද? chromatography answer 3. Okay. Next question. 25. According to the Henry law, you don't much worry about Henry law. Actually, which gas shows the high solubility in water under increased pressure? Okay. Solubility of gas in the liquid. Solubility of gas in the liquid. Solubility of gas in the liquid.
You know, solubility of gas in the liquids mainly uh, pressure and temperature. Temperature actually not uh, much like temperature එක හොඳ වෙන්නේ නැහැ මෙයාට. dissolve වෙන්න temperature එක හොඳ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි pressure එක හොඳයි. හරිද? pressure එක දැන් අපි මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් pressure එක ළමයි ගත්තොත් එහෙම කොහොමද? මොකක්ද? දැන් මෙහෙම අපි ඒක easy කරගමු මේ කතාව. හරි? දැන් මෙතනදී ඒක ලොකුවට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේ මොකක්ද scene එක කියලා. නමුත් අර දැන් liquid එකක් ගත්තාම ලික්විඩ් එක වටේට තියෙන මොකක් හරි පිටුමු ගෑස් එකක් තියෙනවා. මේ ගෑස් එක වටේ විතර හොඳ ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙද්දි එයා බලන්නේ පුළුවන් තරම් එතකොට දිය වෙනවනේ. මෙහි එළියේ ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙනකොට ඒක කොහොම හරි ලික්විඩ් එක ඇතුළට රිංගන්න යන්නේ. ඒතකොට ප්‍රෙෂර් එක අනිවාර්යෙන් බලපානවා. හරි. ප්‍රෙෂර් එක බලපානවා. ඒතකොට ප්‍රෙෂර් එක වැඩි කරන්න මේකේ මේ අනිවාර්යෙන් සොලිබිලිටි එක පොදුරම වැඩි වෙනවා. නේ? ඒක කරෙක්ට්. ඒ නිසා මේක අපි කලින් කතා කරේ නෑනේ. ඉස්සරලා අපි කතා කරේ සොලිබිලිටි එක සොලිඩ් එක. දැන් තමයි අපි මේ ගෑස් එක පොඩ්ඩක් කතා කරන්නේ නේ. ඔව්. අනිත් එක ටෙම්පරේචර් එක බලපානවා. එතන ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වෙන තරමට ඇත්තටම මේකේ ඩිසෝල්ව් වෙන එක අඩු වෙන එකයි වෙන්නේ. මොකද එතන පොඩ්ඩක් හීට් වෙනවා කියන්නේ එනර්ජි එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ එයා පුළුවන් තරම් ආපහු ගෑස් ස්පේස් එකට යන්න තමයි බලන්නේ. නිසා ඒක සොලියබිලිටි එක අඩු වෙන්න තමයි අතන මේන් රීසන් එකක් වෙන්නේ පුළුවන් තරම් මේ එහෙම බැලුවොත් එහෙම මොකද ගෑස් එකක්නේ ගෑස් එකක් දියවීම අරක අනිත් පැත්ත ඕකේ සෝ මේකයි සීන් එක නමුත් දැන් මේ ක්වෙස්චන් එකට ඒක ලොකුවට වුණේත් නෑ මේ ටෙක්නික්ස් මේකේ අතරම බලන්න තියෙන්නේ මේ අර nature එක nature of the solute and solvent කියන එක මෙතනදී බලපාලා තියෙන්නේ හරි දැන් ගත්තොත් එහෙම nature එක ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමු මෙතන තියෙනවා අපිට nitrogen carbon dioxide what others helium and hydrogen helium and hydrogen okay medium is solvent is the what water yes water water what do you know about water water H2O no? H2O mean oxygen and two hydrogens so you know this is oxygen is electronegative element so hydrogen is low electronegative so there are polar bonds no polar bonds so hydrogen is a polar molecule polar molecule water is a not the water is a polar molecule okay water is a polar molecule and what about nitrogen nitrogen there are no polarity in the bond so that is nitrogen is a non-polar and carbon dioxide carbon and oxygen is more polar so carbon dioxide is polar helium is a noble gas so it's not we don't normally know they haven't what no attractions like that no so helium can be removed okay then hydrogen hydrogen they have relatively uh, hydrogen element have relatively some electronegativity but hydrogen there are no polarity in this bond no and there are no polarity in this molecule so that's this is also non-polar like that so mainly polar molecule is the carbon dioxide so polar molecule polar solute dissolved in polar solvent so carbon dioxide dissolved in water that's the answer so the carbon dioxide answer two answer two 25 okay next 26 mechanical waves differ from electromagnetic waves mechanical waves differ from electromagnetic waves because they require blank for propagation they require blank for propagation
Okay. So in here, you should remember mechanical waves and electromagnetic waves. Mainly, there are two types of waves, mechanical waves and electromagnetic waves. Okay. So what is the difference? Difference, mechanical and also the electromagnetic. Electromagnetic word give electric and magnetic. Ne? Electric and magnetic. There are two fields, electric and magnetic fields. Okay. So example, sunlight. Example is good example, sunlight. And mechanical wave. Mechanical wave, example, water wave. Water wave is a mechanical wave. Okay, let's compare. Uh, so let's directly look the answers. Those are very easy things. 20, which questions? 26, no? Yes. So what about propagation medium? What about propagation medium? Electromagnetic, sunlight. Sunlight need a medium. Electromagnetic waves cannot go through vacuum also. So they not require medium, not depend on the medium. Ne? They don't actually need medium to move. So they move vacuum also through the vacuum also. And but mechanical waves, they need medium. They need medium. Water waves, sound waves, those are need medium. No? Okay. So mechanical waves differ from electromagnetic waves because they require medium. They require medium for the propagation. So vacuum, not mechanical waves cannot go through the vacuum, and medium is the answer. Light source is a electromagnetic uh, source, no wave generative source, and also the magnetic field. Magnetic fields are in electromagnetic waves. So correct answer is two, medium. Answer to medium. Okay. And 27, 27. In a transverse wave, the particle of the medium vibrate blank to the direction of wave propagation. Okay, transverse wave. What are the transverse waves? Transverse wave. There are waves can be categorized as longitudinal waves and transverse wave. Okay, waves can be categorized longitudinal, longitudinal, and also transverse wave. In this question, asked about transverse wave. Okay, what is the different? Different is the uh, molecules vibration, wave propagating direction, and uh, what particle moving direction. Okay, so the in the longitudinal waves, in the longitudinal waves, directions are similar. Wave go this side, particles also move in this side. Correct? But transverse waves, wave propagating particle moving direction is perpendicular to the wave propagating direction. That's the difference, main thing. Actually,
I will explain it like this. Okay. Displacement of particles. I draw a plot. Displacement of a particle. This is a sinusoidal wave. Okay. So particles vibrate. This is the direction of wave. This is the direction of wave direction. In the transverse wave, හරි transverse wave එක තර particles ගත්තොත් දැන් ඊළඟ position එකේදී ඔන්න ඔහොමයි අපිට අඳ ගන්න පුළුවන්. Okay. ඊළඟ position එකේදී වෙන්නේ wave එක මෙහාට යනවා. particles මෙහෙම vibrate. හරි. තර දැන් මේ ඊළඟ position එකේදී අපිට පේනවා මේ particles පල්ලෙහාට තමයි එන්නේ. particles පල්ලෙහාට. Okay. එතකොට මේ particles go upside. Okay. Clear. ඒවා upside යනවා. තර මේවා ආපහු මේ direction එක ඔස්සේ එනවා. ආපහු මේවා මේ direction එක ඔස්සේ එනවා. Now clear. දැන් ඔයාලට idea එකක් තියෙනවා කොහොමද particle vibrate වෙන්නේ. ඒතර particle මේ ඉන්න position එකේ ඉන්නවා. මෙහෙම තමයි vibrate වෙන්නේ. wave එක මේ විදිහට ඉදිරියට propagate වෙනවා. ඊළඟ position එකෙත් මෙහෙම. එතකොට ඊළඟ මෙතන තියෙන particles ආයෙ මේ විදිහට direction එක move වෙනස් කරගන්නවා. නේ? ඔන්න transverse wave එකක් වෙන විදිහ. ඒතර longitudinal කොහොමද වෙන්නේ? longitudinal මෙහෙමයි වෙන්නේ. දැන් මෙතන ඉන්නවා නම් particle එකක්. මේ particle එක දැන් wave එක propagate වෙන්නේ මේ direction එකට නම් මේ particle එකක් මෙහාට යනවා. ගිහිල්ලා ඒතර මෙහි තියෙන particle එකක් මෙහාට එනවා. හරි. ඇවිල්ලා මෙතනදී set වෙනවා. set වෙලා මෙතන තියෙන මෙයාගේ energy එක මෙයා අරගන්නවා. ආපහු මෙයා මේ පැත්තට යනවා. මෙයා ආපහු මේ පැත්තට යනවා. එතකොට මෙතන ඉන්න particle එක ආපහු මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙයා මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ආපහු මෙතෙන්ට. මෙයා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ආපහු මෙයා මෙතෙන්ට. clear? clear. මේ විදිහට තමයි vibrate වෙන්නේ. එතකොට මෙයා particle එක මෙතන ඉඳලා එහා කෙළවරට එහෙම යනවා නෙමෙයි නේ. එකතන කියලා one position එකේ ඉඳලා තව position එකකට ගිහිල්ලා නැහැ. මෙතන එකතන vibrate වෙනවා. හැබැයි direction එක ගත්තොත් particle මේ wave propagating direction එක ඔස්සේ තමයි through the wave propagation direction එක ඔස්සේ තමයි මේ longitudinal wave එක particles move වෙන්නේ. නේ? ඔන්න longitudinal wave. So question එක මොකක්ද අපෙන් ask කරන්නේ? question එක මොකක්ද අපෙන් ask කරන්නේ? What is the question? 27? Yes, 27. 27 question. In a transverse wave, particles of the medium vibrate blank to the direction of the wave propagation perpendicular. So not the parallel. Parallel mean like that. It's a longitudinal wave. Perpendicular. Answer is the answer 2. Answer 2. Perpendicular. That's the thing. 28th question. Which of the following is an example of a longitudinal wave? Example for the longitudinal wave. Okay. 28th. Easy question. Light wave. Light wave is a electromagnetic wave. All electromagnetic waves are transverse wave. All electromagnetic waves are transverse wave. So first one removed. Radio wave. Radio wave also electromagnetic waves. Therefore, it's transverse wave. Sound wave. Sound wave is a mechanical wave. It's mechanical waves. Mechanical wave can be longitudinal or mechanical wave can be longitudinal or transverse. There are both two types. ඒ කියන්නේ මේ වර්ග දෙකේම තියෙනවා mechanical wave. සමහර ඒවා some mechanical waves are longitudinal. Some mechanical waves are transverse. දැන් මෙතන දීලා තියෙන example එක තියෙන්නේ sound wave එක ගත්තොත් එහෙම sound wave එක එයාගේ මේ one position එකේ ඉඳලා තව position එකට එයාලා move වෙන්නේ එයාලා මේ longitudinal විදියට. Okay. Sound wave. ඒ නිසා ඒක තමයි answer එක ඇත්තටම longitudinal wave එක. Water ripples ගත්තාම ඒක mechanical wave එක. ඒක transverse wave එකක්. Okay. So answer 3. Answer 3.
29. The number of complete cycles, yes, complete cycles or oscillation performed by a wave per second, per second, per second එකකට එයා complete කරන cycle ගන්න. Easy. time එකත් එක්ක මම plot කරනවා displacement එක. Okay. displacement එක plot කරාම මේ විදිහට wave එක මට ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ time එකත් එක්ක මෙයා යම්කිසි time එකක් යද්දි මෙහෙම cycle එකක් ඊළඟ time එකක් යද්දි තව cycle එකක් යනවා. නේ? එතකොට per second යන cycles දාන අපිට කියන්න පුළුවන් frequency කියලා. නේ? number of complete cycles per second. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක frequency. ඒක easy. Answer 4. Answer 4. What is the wavelength? In this plot, we can identify the periodic time actually. Periodic time. For complete the one cycle, take the time. That time we can call periodic time. For one cycle, completion for the one cycle. Time that completion for the one cycle, we can call periodic time. Okay. And displacement curve we can plot with the distance from the source, distance from the origin, distance from the source of the wave. Wave එකේ ඉඳලා යන wave propagation එකත් එක්ක අපි මේ particles වල displacement එක ඇන්දොත් ඒත් ඒ විදිහටම තමයි අපිට අඳින්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙදි අපිට identify කරගන්න පුළුවන් ඇත්තටම මේ wave length එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. wave length එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. නේ? එතකොට wave length එක කියන්නේ මේ වගේ අර එකිනෙක ළඟ consecutive හරි consecutive points තියෙනවා එකම pace එකකින් same pace එකකින්. ඒ කියන්නේ same pace එක කියන්නේ මොකක්ද? දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඇඳොත් එහෙම දැන් මෙතන ඉන්න particle එක ගත්තොත් මේ ඉන්න particle එක ඊළඟ position එකේදී බලන්න එයා පල්ලෙහාට එන්නේ නේ. ඒ වගේ ආයෙක් කෙනෙක් set වෙන්නේ කොතනද? දැන් මෙයා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා නේ. මෙයා මොකද වෙන්නේ? මෙයාලත් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා එහෙම scene එකක් නෙවෙන්නේ නේ. එතකොට මෙන්න මේ මෙහෙම පල්ලෙහාට යනවා. ඊට පස්සේ ආපහු කොහොමද මේක අඳින්නේ? කොහොම හඳපු එක ඕකේ මෙහෙම අඳින්න බෑ. ඒතර මෙන්න මෙතන point එක එනවනේ. මෙන්න මේ point එකයි මේ point එකේ ඉන්න particle consecutive particles දෙන්න එකම විදිහට behave වෙන්නේ. මෙයා පළවෙනි cycle එක, මෙයා දෙවෙනි cycle එකේ මෙතන නේ. අපි හිතුවොත් මෙන්න මේ point එකයි මේ point එකයි ගත්තොත් එකම විදිහට behave වෙන්නේ. මේ point එකයි ඊට පස්සේ ආපහු මේ point එක නේ. ඒ විදිහට එකම behave වෙන්නේ. මේ point එක ඊළඟට මෙතන set වෙන point එක. එකම විදිහට behave නේ. ඒතර same pace එකේ ඉන්නේ යාලා. එකම පැත්තට යන ගම අර ඒ විදිහට set වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ consecutive points දෙකක් අතර දුර වලට අපිට කියන්න පුළුවන් wavelength එක. ඇත්තම හරියට බැලුවොත් එimhe සම්පූර්ණ completion එකකදී එක cycle එකක තියෙන දුර එන්නේ. distance in a cycle actually. wavelength. Okay. So 29 we discuss it's answer 4. So answer question 30. The linear distance between the two consecutive crest and troughs. Now we can hear. I draw the plot. Consecutive distance between one particle and the closest next particle taking part in the wave motion. Distance between two consecutive. Those are crest, no? Those are trough. So consecutive trough. That means no. So that is called wavelength. So
Question number 30, answer 3. Question number 30. Question number 30, answer 3. Answer 3. Question number 31. The standard range of audibility for health human ear is, this is a general knowledge. Healthy human ear audibility. For the healthy human ear, 20 hertz, 20 hertz, 31, no? Yes, 20 hertz to 20,000, 20,000 hertz. And also we can write 20 hertz to 20 kilohertz, kilogram, kilohertz. This is the healthy human කෙනෙක්ගේ standard range එක audibility එකේ තියෙන්න පුළුවන්. So answer 2. Answer 2. 32. The pitch of a sound note is primarily determined by, okay. So we know sounds. There are main in the sound. There are main 3 characteristics. There are main 3 characters. First one is the pitch. Second one is the loudness. Loudness. Third one is the quality of the sound. Quality. Quality of the sound. Quality of the sound. Okay. Okay. So the pitch. Pitch depend on frequency. Actually, if we increase the frequency, pitch pitch will be increased. Actually, we can also if we increase frequency, what happened to the wavelength? Wavelength also decrease, but pitch increase. So the frequency, if we decrease the frequency, pitch will be decreased. So mainly pitch depend on frequency, frequency of the wave, sound wave. Okay. And loudness is how much energy carrying this sound wave energy. So it can take from the amplitude of the amplitude. It can take using the amplitude. This is the maximum distance, amplitude. And the quality of the sound. Quality of the sound means the same frequency, same frequency, for the same frequency, there are different voices, no? Same frequency. The guitar sound is different from the violin sound, like that. For the same frequency, like that. So flute frequency, same for the same frequency in the flute and violins are different, no? Yes. So that is because it's the shape of the wave. The waves are wave shape. Wave shapes are different. For the different shapes, give the different qualities. No? Okay. Question number 32, no? 32. Pitch. Pitch depend on the frequency. So answer 2. Answer 2. Answer 2. Question number 33. Okay, write down.
Okay, time is enough. 33. Ultrasound. Ultrasound refers to sound waves with the frequency. Ultrasound. What are the ultrasounds? Ultrasounds. We know audibility range is 20 hertz, 20,000 hertz. For the discussion number 33. 33. This is the audibility range. No, this is the audibility range. And above than 20 hertz, above than 20 hertz, those are called ultrasounds. Okay. Below the 20 hertz. Below the 20 hertz, infra. Infrared, like that waves, infrasounds, those are infrasounds. Infrared waves, like that, infrasounds. Ultrasounds and infrasounds. So, question number 33, ultrasound refers above higher than 20 hertz. So, answer 3. Answer 3. 24. Which of the following is a characteristic of electromagnetic waves? Electromagnetic waves එක characteristic speech එක මොකක්ද? දැන් අපි දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් වේව් එකක් ගැන අපි දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රික් ෆීල්ඩ් එකක් මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකක් තියෙනවා මීඩියම් එක මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ නේ වැකියුම් එකේ වුණා ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා ඒ නිසා ෆස්ට් වන් එක ගත්තොත් they require medium no ඒක මීඩියම් එකක් නැතිවොත් එයාට ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්න පුළුවන් they can travel through a vacuum okay it's good they are longitudinal no they are transverse waves and they travel slower than sound no the velocity of the light is higher than sound so electromagnetic waves වල speed එක ගොඩක් speed so answer is answer 2 no 34 වලට answer 2 35 the phenomenon where light changes the phenomenon where light changes its direction when traveling from one optical medium to another yes phenomenon where light changes its direction light bending traveling from one medium to another okay lights can be this is the light direction and can be changed light direction through the reflection okay can be light change direction for the මේ විදිහට completely opposite direction එකට යාපට move කරන්න පුළුවන් reflection එක තුලින් නේ අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන් මේකෙන් සම්පූර්ණයෙන් incident wave එකයි reflection wave එකයි කියලා දෙකක් propagating direction එක completely change කරනවා හරි මේක reflection so refraction කියන්නේ there are two medium හිතමුකෝ මේක dense medium එකක් මේක rare medium එකක් okay මේක normal එක මේ විදිහට wave එකක් ආවොත් එහෙම මේ wave එක යන්න ගියේ මේ විදිහට නේ but මේක මේ විදිහට bend වෙනවා නේ එතකොට අපි මේ වගේ එකට කියනවා refraction question asks what is the phenomenon කියලා අහන්නේ මේ විදිහට සිද්ධ වෙන්නේ so it's a refraction answer 2 35 answer 2 okay අද අපි මෙතනින් නවත්තමු next day එකේ අපි ඉතුරු ටික මේක ඉවර කරලාම දාමු 35 වලින් අද අපි නවත්තමු clear any questions තියෙනවද ගන්න මොනවද ලියා ගන්න බැරුණාද